Welcome all. اوس چې موږ کوم ټاپک شروع کوو دا بایوډایورسټي دی چې ډېرو خلکو ته ډېر ګران دی او په دې کې دومره ګران څه نشته او د نن نه بعد به زه زیات لیکچرز چې دي هغه په زوالوجي باندې ریکارډ کوم امید دی چې تاسو به ترې ډېره فایده واخلئ. Biodiversity. Our planet Earth is occupied by diverse kind of living organisms. They live in various environments. تاسو ټولو ته پته ده چې زموږ په ځمکه باندې مختلف قسم بوټي ځناور ژوند تېروي هغه ډېر زیات دي. The world is estimated to have 5 to 30 million species of living organisms. د دې مطابق چې د 15 نه 10 میلیونو پورې ژوندي سپیشیز دي خو د دې نه هم سیوه دي ځکه چې د هغې پته چاته نشته. ساینس هر خبره چې دا اګزیکټ نه وي پای کې کمی زیاتې راتلی شي. At present, about 2.5 million species of living organisms have been given scientific names. په دې کې ډېرو ته ساینټیفیک نومونه ورکړل شوي دي. دا چونکې په دې باندې لایټ اپ کېږي نو زه کوشش کوم چې دا سیسټم ته اوس بند کړم. نو په دې کې زیات ساینټیفیک نیمز ورکړل شوي دي. Over 1.5 million of them are animal species and out of which other belong to insect species alone. There are 350,000 species of plants including algae, fungi, mosses and higher forms of plants. Thus, the existence of different forms of species or genus and diverse adaptation for varied surrounding are referred to as biodiversity. دا څومره هر څه چې تاسو ګورئ په ځمکه باندې که بوټي دي که ځناور دي په خاص حقو کې ژوند تېروي په دې کې د دې شکلونه د یو بل نه مختلف دي. د دې سپیشیز مختلف دي. سیم سپیشیز چې دي فرټیلایزیشن کوي فرټایل اپسپرینګ پروډیوس کوي او داسې د دې جنریشنز چې دي هغه برقرار دي. بیا که آوټ اف سپیشیز د دې څه بچي پیدا شي نو هغه بیا فرټایل نه هغه بچي نشي راوړی. د هغو څو مثالونه تاسو ته موجود دي لکه تاسو کولی نو په هغې کې د ډنکي هارس دغو کمبینیشنز دي بیا هارس ټو ډنکي کمبینیشنز دي داسې نور دي. The survival of such a vast range of living beings could be ensured only when their habitats and environment conditions remain without alteration. The term biosphere had been coined to highlight the interdependence of living and non-living worlds. بله خبره داسې ده چې که ژوندي دي او که بېسا شیزونه دي په یو بل باندې انحصار کوي. بایولوژي چې جوړه ده دا د لیوینګ او نان لیوینګ تھنګز نه جوړه ده. اکثر خلک د بایولوژي ډیفینیشن داسې کوي چې د سټډي اف لیوینګ تھنګ او څوک وایي د سټډي اف لایف. لایف ورسره څه نه څه سمون خوري ځکه چې که ځناور دي که بوټي دي د دې د ابیاټیک کمپوننټس نه ګزاره نه کېږي. لکه اوبه ده ابیاټیک کمپوننټس دی خو که دا بوټو ته او ځناورو ته میلاو نه شي نو دوی خو ژوند نه شي تېرولی. داسې هوا ده داسې ټمپریچر دی داسې لایټ دی داسې نورې خبرې دي. نو دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دا دواړه په یو بل باندې انټرډیپنډنس کوي. It represents a stable environment of various physical and biological factors
which have been operating since the past. The organic continuity of the system rests on a delicate network of interdependent relationships. The air, the water, the animals, the plants, the microbes, and human beings are interlinked in a life sustaining system called the environment. हवा, उभं, जनावर, बुटी, खुर्दबینی ځناور، انسانان دا ټول په یو ځای کې ژوند تېروي، د یو ماحول جوړ کړی دی، په یو بل باندې انحصار کوي. Safeguarding the entire biosphere with all its intricacies is of prime importance today. The nations of the world have convened several conferences and adopted important resolutions for safeguarding the sustainability of Earth. In this background, the United Nations Environment Agency organized the International Conference of Human Environment Stockholm in 1972. This conference adopted the motto "Only One Earth." In 1982, a UN conference on environment was held at Nairobi. The UN again convened Earth Summit at Rio de Janeiro, highlighting our common future in 1992. Once again, a World Summit on Sustainable Development was organized in Johannesburg in 2002. One of the agenda commonly placed and accepted in all these meetings was significance of biodiversity and its conservation to ensure sustainable Earth. Biodiversity د دې سره کنزرویشن هم پکار دی چې موږ د دې بوټو د دې ځناورو د دې پروټیکشن وکړو، دې بچ کړو، دې ته نقصان ونه رسوو، د دې بېجا ښکار چې دی هغه بند کړو، د غټو ونو وهل چې دي په هغې پابندي ولګوو، په هغې باندې جرمانې ولګوو، نو بیا به هلو کنزرویشن کېږي. په هر کنټري کې چې د نیشنل پارکس جوړ شي، د زیاتو نه زیات ځنګلونه نال شي. Biodiversity and India immense biological diversity. یوازې انډیا نه، په کومه ایشیا چې ده د دې په دې کې ډېره زیاته بایوډایورسټي، زیات ډایورس ممبرز دي، د پلانټس د انیملز ډېر زیات دي، ځکه چې دا یو ډېر غټ سب کانټیننټ دی. About 7% of world flora and 6.5% of world fauna. نو دغه وایي چې دومره چې دی ځناور یا دومره بوټي دا هم ګپ دی، د دې ریشو زیاته ده. About 62% animals in India are endemic to the country. India is one of the 12 countries identified as mega centers of biological diversity. نو واضح خبر ده چې انډیا یا ایشیا کانټیننټ غټ دی، نو بری کې به ډایورس ګروپس چې دي هغه زیات دي. As per the State Forest Report 1999 based on visual and satellite data from IBIC and IG, the total forest cover of India is 637,293 square kilometer. It is 19.39% of the total geographic area of the country. It comprises about 64 million hectares. Indian flora comprises about 15,000 flowering plants, of which roughly around 1,500 plant species are threatened. Mammalian fauna of India is 372 species with 63% in Assam, India. 1,228 bird species represent about 13% of our total reptilian and amphibian fauna include 446 and 204 species respectively. Since the world has vast range of organisms identifying the useful as well as harmful living beings as a need, differentiating, grouping, and giving names to living things has been an ancient activity of every human culture. Without proper classification, it would be impossible to deal with enormous diversity of life forms.
ټیکسانومي سیستم دا یو ډېر امپورټنت سیستم دی. په دې زیات خلک نه پوهېږي. ټیکسانومي، انیمل ټیکسانومي، پلانټ ټیکسانومي اسانه ده، نه څوک سې ټیچ کوي یونیورسټیز کې، کالجز کې. نو پکار دی چې تاسو دا صحیح زده کوئ. The initiation of following taxonomic system was provided by Aristotle. Aristotle دا ډېر مخکې پیش کړی د ټیکسانومیک سیستم، ځکه چې ډېر مخکې پاتې شوی، هغه ټایم زیات شوی دی. Emphasize that animal can be classified according to their way of living, actions, habitats, body parts. اچھا کوم کلاسیفیکیشن کړی دی چې دې څنګه اوسېږي، دې څه کار کوي، دې کوم ځای پاتې کېږي، د دې باډي پارټس څنګه دي. He observed insects, fishes, birds and whales. هغه دا شیزونه کتلي دي لکه انسیکټ کې خو زیات شیزونه راځي که نه، مچان، ملخان، ماشي وغیره، مهي هغه کتلي دي په اوبو کې. برډز مختلف مرغو هغه سټډي کړي ده. ویلز، د ویلز خو زیات سپیشیز په ورډز کې نشته، کم دي، او بیا هم د هغې سټډي هم کړي ده. هغه په هغه وخت کې ځان زیات کړولی، ډېر یو قابل کس دی، هغه په زوالوجي کې ډېر زیات کنټریبیوشن دی. The insect order like Coleoptera, Dioptera دا ټول د انټمالوجي سره تعلق ساتي. هغه کې بیا تاسو په ډیټیل سره بیا که رالو نو زه به تاسو ته ووایم، په دې هم به زه بیا مین لیکچرز ورکوم. او چونکې اوس زما کار د مین بیسک زوالوجي سره دی. Were created by him. Due to his contribution, he is considered as the father of biological classification. په دې وجه موږ ارسټاټل ته د biological classification father ویلی شو، ځکه چې د هغه زیات کنټریبیوشن دی په ټیکسانومي کې. For modern taxonomy, the first work was carried out by John Roy of England. John Roy چې دی په دې کې زیات کار ورکړی دی. Has most interesting systematic work, Synopsis, Methodica, Animalium, Quadrupedum et Serpentini genus was published in 1693. He divided animal into those with blood and those without blood. هغه په وخت کې خو چونکې ساینس دونه ایډوانس نه و، نو هغه به انیملز د بلډ په بیس، او هغه چې بلډ نشته، ځکه چې په ځینو انیملز کې تاسو ګورئ نو په کې هیموګلابین نه وي، چې کومو کې به هیموګلابین نه و نو هغه به دغې ته وي چې دا without blood دي. He also classified animals based on gills. که تاسو وګورئ نو زیات اکواټیک انیملز کې ګلز دي، هغې بیا سم کلاسیفیکیشن کړی. لنګز د هغو کمپرټ پوسان چې دي وچوبې والا، کلاس د هغو فنجې، تیت د هغو غاښونه، other structure یا نور داسې په هغو کې څه راځي. He provided the first good definition of the species as a reproducing unit. بیا هغه داسې کتلي دي چې یاره دې reproduction کولی شي که نه شي، بل نسل زیاتولی شي که نه شي. نو چې د چا سپیشیز به سیم و نو به چې دا reproduction کولی شي. The great Swedish naturalist Linnaeus هم یو غټ نوم دی په بایولوژي کې، خاص کر exerted an important influence on further advancement in taxonomy. په دې کې بیا زیات کار وکړو، taxonomy زیات ایډوانس کړه. hence he has been called the father of taxonomy. هغه ته هم د taxonomy پلار ویلی شي. اول تاسو ارسټاټل یاد کو، او ډېر مخکې دی، او دی چونکې وروسته راغلی دی 1707-1778 کې. In 1758 he published his famous book Systema Naturae. هغه دا بوک په دې وخت کې چې دی پبلش کړی دی، او د دې نه چې دی نو بیا ټیکسانومي ته ترقي میلاو شوې. He first introduced the hierarchic system both in animals and plant kingdoms. He followed 4 categories, namely class. دا کیټیګري چې دی دا ډېر زیات چلیدلي دي، د دې نه ټیکسانومي ته زیات ترقي میلاو شوې ده. class, order, genus, species for animal world. His greatest contribution to taxonomy was the use of binomial nomenclature. دا د ټولو نه غټ سټپ دی د چې جینس او سپیشي نیم. جینس په موږ د کیپیټل لیټر نه شروع کوو او سپیشي به د سمال نه، نو په دې وجه باندې د ګریټ سټپ دی په کلاسیفیکیشن کې. دا ټول د انیملز او د پلانټس دواړو دپاره دي. بل چې دی میکایل ایډمسن دی، فرینچ باټنسټ دی، زیات کار په بوټو باندې کړی دی. Stressed that classification should be based on as many characters as possible.
as concept helped to develop a new type of taxonomy called numerical taxonomy. د اوس کم کار کړی دی په numerical taxonomy دی روپرو چینج راځي وروسته خلک راځي اډوانسمنټ کیږي نو په دې وجه باندې چې وروسته کم کار کیږي نو هغه به د زوړ کار نه ښایي نن سبا کم تاسو وګورئ که څوک ریل کار کوي او د چا کاپي پیسټ نه کوي نو د هغه کار به د اولډ نه ښایي ځکه چې هغه به د ټولو کارونو ماډیفیکیشن وي لامارک راغلی دی دا لامارک دی ډاروین دی دا رشین دی بیا زیات کار په ایولوشن باندې کړی دی چې د دې خبرې ټیک دي څه غلطي دي made the first attempt to improve lenient system هغه lenient system چې دی هغه امپروو کړی په هغې باندې کار کړی he published 7 volumes of his history naturally the animals science vertebrates he arranged animals according to evolution هغه د ایولوشن په بیس باندې چې دی ځناور هغه ارینج کړي دي د ایولوشن په هسټري باندې هغه پارټس یې کتلي دي بل څه یې کړي دي بل څه یې کړي it displayed the groups of animals in the form of branching tree او د هغه ټری په شکل کې چې دی د ایکسپلینیشن کړی دی it was the beginning of the use of phylogeny in systematics نو دا هغه شروعاتو په دې کې بل د کویر and state that extinct fossil forms should be included in the table of classification was د هغه فاسلز راغستې دي چې هغه په دنیا کې ختم شوي دي هغه نشته خو د هغو اثار که هغه په ګلیشرز کې پاتې شوي دي که هغه په هني کې پاتې شوي دي که هغه په آیل کې پاتې شوي دي د هغه راغستې دي او د هغې سروې کړي دي it divided animal into 4 branches د animals دي 4 branches جوړ کړي دي they are vertebrata په دې کې vertebrate دي هغه وال د ماهونه د mammals پورې mollusca and barnacles articulata annelids crustaceans insects and spiders radiata echinoderms nematodes and coelorates د پدې کې کار کړی دی او چونکې زیات اډوانسمنټ نه دی چارلس ډاروین دا ډېر زیات مشهور دی د دې خبره زه زیات شعر کوم چې سروایول اف د فټسټ تاسو ته به پته وي چې دوی په دنیا کې به هغه خلک هغه ځناور هغه شیزونه پاتې کېږي چې هغه د خپل لایف لپاره سټرګل د ایگزسټنس لپاره سټرګل کوي چې څوک نه کوي نو هغه د دنیا نه ختمیږي او د هغې د لایف اگزامپل ورکړي دي In 1859 published his famous work Origin of Species د خپل مشهور کار چې دی Origin of Species هغه پبلش کړی دی د نیو evolutionary concept of double head immediate acceptance among biologists زیات biologists دا منلی دی due to influence of evolutionary ideas taxonomy was studied as an important evidence in favor of evolution taxonomy د ایولوشن په فیور کې ور دي په ټایم کې خو څوک ایولوشن زیات نه مني ځکه چې په هغه باندې ډېر زیاتې نیوکې دي او په ډېرو ځایونو کې چې د ایولوشن پیل کېږي taxonomists were encouraged to learn that evolution theory of Darwin gave meaning to their classifying activities a large number of species were discovered and described the development of modern taxonomy started during 1930 century په 1930 کې چې د ماډرن ټیکسانومي شروع شوې ده په دې وخت کې دنیا اډوانس ده په دې کې مایکروسکوپ راغلی دی هغه اډوانس شوی دی نورې قصې شوي دي نو په دې وجه باندې بیا ټیکسانومي شوې کیمرا راغلی ده ټي وي راغلی دی ریډیو راغلی دی دنیا ترقي کړې ده This period taxonomy was based on population studies دا پیریډ چې دی نو د پاپولیشن سټډي کړې ده Meyer 1942 considered species as group of interbreeding natural population دا هغه groups دي چې هغه په یو بل کې interbreeding کوي او بچي پیدا کوي his book new systematics became a landmark in history of taxonomy the taxonomists were forced to accept species the population hence the taxonomists started moving from the laboratory to the field microbiological characters were studied along with other characters as behavior, sound, ecology, behavior تاسو ګورئ چې ځناور څنګه behavior دی څه کوي کم ځای پاتې کېږي د میټینګ behavior څنګه دی د وایس څنګه دی د کوم environment خوښوي ساوند اواز څنګه دی ecology دی په کوم ځای کې پاتې کېږي جینیټکس څنګه جوړ دی د څه نه جوړ دی زوجیوګرافي
دی په کوم غر کې پاتې کیږي، په وچوبه کې پاتې کیږي، په ګراسلینډ کې پاتې کیږي، په اوشن کې پاتې کیږي. Physiology څنګه ده and biochemistry څنګه ده. Thus taxonomy was transformed into biological taxonomy. Introduction to taxa and species. While grouping or arranging the organism, a biologist faced three scientific ideas, namely taxonomy, systematics, and classification. The disciplines, though appear similar, have slight deviations in their meaning. The term taxonomy is Greek word, taxonomy is the Greek word. Its components are taxis and nomos. While taxis means arrangement, nomos means law. Thus taxonomy is identified is defined as theory and practice of classifying organism. The definition چې دی Mayer 1966 کې کړی دی. The term systematics originates from the Greek word systema. The Greek word is systemena راوتی دی. It means placing together. Thus systematics means classification of living things. دا د ژوندو شیزونو classification دی، د هغو ګروپ بندي ده in accordance with their natural relations. G. Sampson 1961 defined systematic as follows. Systematic as the scientific study of kind and diversity of organisms and all relationship among them. The term classification and meaning partly overlaps with taxonomy. However, it simply means the activity of classifying. Thus, according to Sampson, biological classification is the ordering of animals into groups on the basis of their relationships. A certain amount of overlap in meaning between the terms systematics, taxonomy, and classification is unavoidable. Taxon. Based on scientific characteristics, animals are grouped in various categories. These categories are otherwise called taxa. Singular taxon. A taxon is a taxonomic group of any rank that is sufficiently distinct to be worthy of being assigned to a definite category. The several taxa in animal taxonomy are the phylum, class, order, family, genus, species. This arrangement from phylum to species is designated as the hierarchic system of classification. In this system, each taxon is based on specific characters of a group organisms, even though such an arrangement appears to be man-made. Each taxon is a natural assemblage. However, human error in identification and grouping may happen. The taxon phylum is the largest group. There are several such phyla constituting the animal kingdom. Members are recognized by certain distinctive features as shown below. Character phylum: single-celled animal protozoa, four-bearer, porifera, common body cavity and digestive cavity, Coelenterata, platforms, platyhelminthes, thread-like forms, nematoda, metamerically segmented animals, annelida, having dented legs, arthropoda, soft-bodied mollusca, spiny-skinned echinodermata, having notochord, chordata. Apart from one specific character, the members of the phylum may also show other common characters such. Since a phylum comprises enormous varieties of animals, it is further subdivided as given below. Phylum, subphylum, classes are phylum, classes, phylum, superclass, class. A class is the next level in the hierarchy. There are only few classes in a phylum. The members of each class are identified by some specific character. Thus, for example, the phylum Protozoa comprises four classes as follows. Class character: Rhizopoda with root-like pseudopodia, Ciliata having cilia, Flagellata having flagellum, Porozoa producing spores. Each class may further be divided into superorders.
are orders. In order is another level in the taxonomic hierarchy. It is marked by some specific feature. A class may have several orders. For example, the class Insecta is divided into nearly 29 orders. Each order is identified by a specific character. Order, character, example. Athera, knowing, Lephesma, Coleoptera, horny wings, beetles, Lepidoptera, scaly wings, butterflies, Diaptera, two-winged mosquitoes, Hymenoptera, membranous winged wasps. The order is subdivided into families. Order, superfamily, families. Order, families. Each family will contain several genera, singular genus. Each genus again is subdivided into species. In this hierarchy, the species is considered as the most important taxon. A species represents a natural unit. All other taxa remains arbitrary and are subjected to division. A species is considered a reality. It is the fundamental unit in taxonomy. Evolution basically operates at the species level only. Hence, the concept of species has received much attention. Concept of species. Initially, the species was considered as a group of organisms showing similar or specific characters. However, modern workers have identified three main concepts regarding species. Typological species concept. This concept has its beginning from the essentialism concept of Aristotle. According to this concept, a species is recognized by its essential characters expressed in morphology. Nominalistic species concept. According to this concept, species are man-made ideas. Nature produces individuals and not species. Thus, a species is considered as a mental concept. Three, biological species concept. According to this concept, species are a group of interbreeding natural populations that are reproducing isolated from other such groups. This concept is mostly accepted by present-day taxonomists. Method of taxonomy. Phonetic method or numerical taxonomy. This method involves clustering or grouping of individual of taxon of several taxa based on overall similarity. Identification are being made. The desired size of the clusters or grouping is called operational taxonomic unit. Identification method involves measurement of taxon to taxon similarity or dissimilarity. It is measured using a scale of 0 to 1. 1 represents perfect identity, 1 designates dissimilarity between taxa. In this method, enormous amount of data are collected for related groups. Analyses are made using statistical tools and computers. Cytotaxonomy, the characterization and identification of a cell complete chromosome set is referred to as karyotyping. It is first stage in the process of using chromosomes and taxonomy. Karyotypes. Within interbreeding populations of species are usually constant. Between species, there may be variation in chromosome number and size. Final stages of chromosomal aberrations such as inversion and translocation can give clues regarding intermediary stages. Chemotaxonomy. Chemotaxonomy refers to the use of information about small molecules produced by the action of enzymes, protein fractions, and electrophoretic techniques.
identification of amino acids, and chromatography prevalence of isoenzymes in tissue material are tools employed in chemotaxonomy. The occurrence of specific pheromones, color pigment, toxins also help as keys in taxonomy. Value taxonomy. This method depends identification and dating of fossils. Availability of a good complete fossil provides better chance for identification, and several fossil geared sections taken through laborious processes have provided the identification features. The fossils are normally studied along with other accompanying fossils at geographic location and other factors, even though it is possible to assign a fossil to a genus or other higher level. Fixing the species is not always possible. Nomenclature method.